Good morning, students. In our last class, we discussed about reciprocity theorem. In our today's class, we are going to discuss about compensation theorem. In today's class, we are going to cover about what is the statement of compensation theorem and explanation for this compensation theorem, and another one is we are going to prove the compensation theorem by taking a small example. So let us start the class. So what is the statement of this compensation theorem is, compensation theorem states that in a linear time invariant network, when the resistance are of an uncoupled branch carrying a current I is changed by delta R, the current in all the branches would change and can be obtained by assuming an ideal voltage source of Vc has been connected such that Vc is equal to I into del R in series with R plus delta R when all other sources in the network are replaced by the internal resistance. So this is the compensation theorem statement. So what it state means, మనకి ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఏ సడన్ చేంజ్ ఇన్ లోడ్లో ఏదైనా చేంజెస్ జరిగితే ఆటోమేటికల్గా మిగతా బ్రాంచెస్లో ఉన్న కరెంట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. సో ఆ చేంజ్ అయిన కరెంట్ని మనం ఇంకొక విధంగా ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే బై అప్లయింగ్ ది కాంపన్సేషన్ వోల్టేజ్ విసి. ఈ కాంపన్సేషన్ వోల్టేజ్ విసి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే కరెంట్ ఐ ఇంటూ డెల్టా ఆర్, వేర్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ది లోడ్ కరెంట్ అండ్ డెల్టా ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్. సో మనం సర్క్యూట్లో సప్లై అప్లై చేసినప్పుడు సమ్ లోడ్ కరెంట్ అనేది డ్రా చేస్తుంది కదమ్మా, ఆ లోడ్ కరెంట్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది డెల్టా ఆర్. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనకి ఎంత వోల్టేజ్ అయితే వస్తుందో ఆ వోల్టేజ్ తోటి మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన సోర్స్ వోల్టేజ్ రీప్లేస్ చేసేసి దాని ప్లేస్లో వీసీ ప్లేస్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ది చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ delta I. So let us take the explanation for this theorem. So let us consider figure 1. In figure 1 there is a resistance RTH and load resistance RL is up. These two are connected in series and these two resistors are excited by the voltage V0. Let it be the VTH. And in second circuit, so let us consider there is a small change in load RL. That means load RL అనేది some increase అయింది అనుకోండి డెల్టా ఆర్ తోటి. సో దట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. అంటే ప్రీవియస్గా ఫిగర్ 1లో ఆర్ఎల్ ఉంది, ఇప్పుడు అడిషనల్గా డెల్టా ఆర్ ఉంది. సో దాన్ని ఒకసారి చూసాం అనుకున్నామా. సో వితౌట్ చేంజ్ ఇన్ లోడ్ డెల్టా ఆర్ అప్లై చేయకముందు కరెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విటిహెచ్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్. లెట్ ఇట్ బి ది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. అండ్ ఐ డాష్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ నెంబర్ 2. సో ఇక్కడ నుంచి ఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, విటిహెచ్ డివైడెడ్ బై ఆర్ఎల్ ప్లస్ delta R, like equation number 2. I dash is equal to VTH by RTH plus RL plus delta R. So మనం డెల్టా ఐ నథింగ్ బట్ ది చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఎట్లా వస్తుందమ్మా, ఆల్రెడీ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ మైనస్ ప్రీవియస్ కరెంట్. సో చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఐ డాష్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు, డెల్టా ఆర్ఎల్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఐ డాష్ వస్తుంది.
డెల్టా చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ అవ్వకముందు ఉన్న కరెంట్ ఐ. సో టోటల్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ డాష్ మైనస్ ఐ. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనకి 3 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ మైనస్ ప్రీవియస్ కరెంట్. నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఐ డాష్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఫిగర్ 2 నుంచి మనం ఐ డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం విటిహెచ్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ ప్లస్ డెల్టా. నెక్స్ట్ ఐ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఫిగర్ 1 నుంచి. ఇక్కడ మనం వి డాష్ అంటే నథింగ్ బట్ విటిహెచ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము. విటిహెచ్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ అది వేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 వస్తుంది. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అమ్మ. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు విటిహెచ్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ ప్లస్ డెల్టా ఆర్ మైనస్ విటిహెచ్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసామనుకోండి మనకి ఓవరాల్గా డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ ప్లస్ డెల్టా ఆర్. ఇక్కడ మనం ఐ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ఎల్ వీఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ విసి. దిస్ విసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది కాంపన్సేషన్ వోల్టేజ్. సో డెల్టా ఐ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు ఈ వీసీని దీంట్లో రీప్లేస్ చేసాం అనుకున్నాము మైనస్ వీసీ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ ప్లస్ డెల్టా ఆర్. సో అంటే మనకు చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే బై అప్లయింగ్ ది కాంపన్సేషన్ వోల్టేజ్. సో మీకు ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు ఒక వ్యూ వస్తుంది చూడమ్మా. సో లెట్ us consider a example. Here 2 resistors are present in the circuit, that is 2 ohms resistor and 3 ohm resistor. 2 ohm resistor and 3 ohm resistor. When RL is added with another 2 ohms and there is some change in resistance, let us consider as a 2 ohm resistor. So లోడ్ యాడ్ అవ్వకముందు మనం కరెంట్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండమ్మా, అది ఈ సర్క్యూట్ లాగా ఉంటుంది. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20/5 చేస్తే 4 amperes. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ బిఫోర్ యాడింగ్ ది లోడ్ ఆర్ బిఫోర్ చేంజింగ్ ది లోడ్ ఆర్ఎల్. సో ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ది లోడ్ ఆర్ఎల్, ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ అంటే మనకు ప్రాబ్లంలు ఇచ్చాడు 2 ohms ఆర్ యాడెడ్ టు ది లోడ్ అని. దెన్ ఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20/7, that is equal to 2.857. Now the total change in current is equal to I dash minus I, that is 2.85 minus 4, that is equal to minus 1.15 amperes. So let us check this delta I by applying the compensation voltage VC. Compensation voltage apply చేసినప్పుడు delta I ఎలా వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. సో let us consider VC is equal to I into delta R. I అంటే నథింగ్ బట్ ది సర్క్యూట్ 1లో వచ్చిందమ్మా, అంటే బిఫోర్ యాడింగ్ ది రెసిస్టెన్స్. ఎడిషనల్ రెసిస్టెంట్ యాడ్ అవ్వకముందు ఐ ఎంత వస్తుందో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఐ అండ్ డెల్టా ఆర్, నథింగ్ బట్ ది చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో? 2 ohms. సో దట్ ఈస్ 2. ఓవరాల్గా we are getting VC as I into delta R, that is equal to 4 into 2, that is equal to 8 volts. Now let us consider circuit like this. This 8 volt is nothing but the compensation voltage is connected in series with the resistor 2 ohms and volt RL 3 and delta RL as a 2. Now calculate the change in current delta I like this. 8/2 plus 3 plus 2, that is equal to 7. 8/7, that is equal to 1.15 amperes. So previously also we are getting delta I as 1.15 amperes. So if you observe the one thing, we are getting the same current delta I
when we applying the compensation voltage delta V. ఓకేనా. సో అంటే మనం చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సర్క్యూట్ని సింపుల్గా ఎట్లా చేస్తామంటే బై అప్లయింగ్ ది కాంపన్సేషన్ వోల్టేజ్. ఓకేనా. సో కాంపన్సేషన్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే మనం ఈజీగా చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ది ఓవరాల్ కాంపన్సేషన్ థియరం. So okay students, this is about compensation theorem. So let's practice some problems from your textbooks. If you have any doubts, call me. Okay na? Bye.